But now I want us to go to Kisumu and talk to our reporter Bramwell Bwire and just see what's the situation like in Kisumu. We know that, of course, Kisumu is one of the hotspots when it comes to these protests. Bramwell, good morning. Good morning, Fatia. Yes, we're here in Kisumu, and as you've said, this is one of the regions that anytime we have such calls for residents to turn up in large numbers and participate in these demos, we've seen large turnout here. We've seen a lot of action in Kisumu, especially at the CBD. But today, as it is in Nairobi, yes, here we're seeing very little action in terms of people moving around, in terms of vehicles moving around, though we have some one or two businesses that are still operating, but that has always been the case. The first hours of the day, we'll always see one or two businesses still opened, but as the day starts taking shape and as real action starts taking control, then we always have all these businesses coming to standstill, all the shops being closed, and the streets becoming fully deserted. But I have to tell you that there's some action here in Kisumu. For all the way from Kiboswa to Kondele, we've seen the area MP Kisumu Central. That is Mheshimiwa Joshua Oron leading a section of MCAs. Those are members of County Assembly. That is Mheshimiwa Swaga, Mheshimiwa Joakim Wakech, aka Swaga. That is the area MCA of Kondele. We have the area MC of Milimani here, Mheshimiwa Adui, and we have the one who was worst hit last when we had demos, when we had that market at Juakale burning down. But I have to tell you also that already in Kisii, which is also in this region, already in Migori, which is also in this region, already we have two people who have suffered gunshot wounds. They were up in arms early in the morning, barricading roads, lighting bonfires, and they had started exchanging with the security operators as early as 6 a.m. That one has alerted into two of those people suffering gunshot wounds, and we are speaking now. They are admitted at Kogenya Sub-County Hospital, that is in Suna West. But that is also an update. We'll be following up the entire day to see whatever action is going to unfold. But with me here, right, I want to speak to some of the residents here. They have been worst hit when it comes to these demos. Every time there is no activity at all here. They depend on border sector to ensure that they can have their daily bread. But today and the other days, as we go on tomorrow and Friday, they seem to be the group that is worst hit. So allow me to speak to one of the gentlemen here. Karibu sana kwa KTN News. Acha tuanzie pale. Maandamano yameitishwa leo, yameitishwa kesho, yameitishwa siku ya Ijumaa. Nyinyi kama wafanyabiashara na wakazi wa Kisumu, je, kwanza mnachukuliaje athari za maandamano haya na labda wito wenu kwa serikali ni upi? Okay, mi kwa majina ni David Moi. Kuhusu hii maandamano, mi naona ngalau serikali isikie wito wa wananchi, kwa sababu ingekuwa hii maandamano kwanza hiki vile wanasema sijui watoe hii kipengele kwa katiba kuhusu tusiwe na maandamano, je wanadanganya, kwa sababu haki ya Mkenya ama haki ya mtu yoyote lazima tuwe na hii maandamano ili serikali isikie malilio ya Wakenya. Kwa sababu hii maandamano hata wakitoa ama watoe kipengele kwa katiba, hiyo wanadanganya, kwa sababu tutapataje haki kama tusipoenda kwa barabara? Lazima tuende kwa barabara ili serikali isikie huyu Mkenya analia sababu gani na shida gani huyu Mkenya ako na, ili wasuluhishe, kwa sababu hii serikali ilituambia hao ni kampuni. Sasa hata mimi nauliza maswali kwa serikali yenye iko sahihi, polisi, jeshi. Sasa tujue hao watu wako saidi gani, kwa sababu hata tayari wameshajiita ni kampuni. Sasa sisi wa Kenya tuko wapi? Tuko kwa kampuni ama sisi? Tunaomba jeshi ngalau ama serikali tuelezee wajibu wa Kenya msimamo yao wako upande gani. Haya, acha nizungumze na mwingine yuko hapa. Bingwa, tueleze jina lako, nani hapa Kisumu. Haya maandamano yamekuwa na athari nyingi. Wewe binafsi umeathirika vipi na labda ungependekeza nini kwa serikali? Kwa majina naitwa Jacob Barutu na ni mkaji wa Kisumu, ninafanya kazi ya bodaboda. Mimi sekta yetu ya bodaboda sasa hivi imeumia sana, sababu hakuna watu tunabeba, watu wamebaki tu kwa milango. Na town hakuna biashara, maduka yote imefungwa, na banks ziko open lakini hakuna watu. Sasa kwa hivyo tumeumia sana, sababu tunategemea lazima tubebe ndio tupate kukula. Sasa tunaomba kwamba serikali na opposition kama inawezekana wakae chini kama Wakenya waongee bwana.
Hata kama ni handshake, shida gani kwa handshake? Wa handshake ili tuwe na amani na watu wafanya kazi yao. Sasa kuliko sasa hakuna biashara, hakuna nini, na tunategemea lazima tutoke. Sasa hii ni sio nzuri sana. Wewe kama mkazi wa hapa Kisumu, je, una imani kwamba haya maandamano yataishinikiza serikali kuwasikiza na hatimaye suluhu kupatikana? Mimi vyangu siamini kama hii maandamano pressure serikali lakini sasa ni signal tu, tunaonya tu serikali ya kwamba lazima warudi chini, wakae na opposition, waone shida iko wapi, wajadiliane wote wawili, pande zote mbili. Sasa serikali peke yake ni kama imelemewa, ni kama mambo ya dola inapanda juu na mambo mengine, ni kama serikali inalemewa sasa. Sasa wakae tu na opposition, waone solution ni gani. Sasa sisi wote ni Wakenya, lakini sasa hivi kila mtu anashikilia msimamo wake. Hii sio nzuri. Sasa naomba serikali na opposition wakae chini, wajadiliane. Shukran. Those are some of the sentiments by residents here, Fatia, and it's clear that the harsh tone of the demos is now beginning to catch up with them. You met them 3-4 weeks ago when the Azimio La Umoja called for the first demos. The language they were speaking was totally different. But as you're seeing them now, they're really feeling the pinch, and they're now asking for the government and the opposition to schedule meetings, to schedule dialogue, so that they might come up with the right solution that will put an end to these demos that are really having a tough hit on the economic situation in this country. But I also have to tell you that we'll be making some inroads to some of the schools that are here in Kisumu CBD, just to see what is the state and what is the situation that is really happening there. Are the students in school, or have they heed to the government call that they should remain at home? But the first demo that seems to be peaceful. I want also to tell you that for the first time since the demo started, Kondele has been passable. The normal fires that we see being lit there, the normal barricading of the roads that we have always seen there up to around 9 a.m., they were not there. For the first time in history, that has not been the situation. But as it is always in Kondele, this minute is this story. Next minute is a different story. But that is something we are going to keep our tabs cleanly here. Follow close.